Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va réagir à une vidéo qui a été faite il y a 4 ans par un influenceur américain, Ryan Casey. Donc pour ceux qui connaissent pas Ryan Casey, c'était un ami, on va dire, à David Led en gros. C'était un influenceur américain qui était plutôt connu il y a quelques années et il avait été accusé de dopage par un influenceur nommé Fillion. Donc on va pas réagir à cette vidéo aujourd'hui où il répond à Fillion, mais on va réagir à la vidéo où il parle des SARMs. Donc en gros dans la vidéo de réaction à Fillion, si vous voulez que je réagisse la prochaine fois, je le ferai aussi. Mais dans cette vidéo, il expliquait comme quoi, oui, il avait utilisé des SARMs pour sa transformation physique, pour sa prise de force. Mais nous, on va regarder cette vidéo. Apparemment, il est devenu aveugle, ou il était un moment aveugle avec les SARMs. Teenagers Experience, donc son expérience pendant l'adolescence. Donc on va regarder ça ensemble. SARMs. Why Ryan decided to take SARMs. I want to know about SARMs. The thing is, I actually don't get many questions on it because hardly anyone knows about it, man. It's SARMs, selective androgen receptor modulators. Now we're gonna get right into this, guys. The main purpose for the development of SARMs was to prevent muscle wasting, or is to prevent muscle wasting. Now, SARMs have only actually been out or in development for 20 years. Like they literally were developed in 1998. Do I recommend SARMs? Absolutely not. Will I ever take SARMs again? Absolutely not. Now, the main reason for that is just because like they've literally only been out for 20 years. There's not much research on them. Obviously, you know, SARMs have been through clinical trials on humans and everything, but nothing is, you know, concluded. You know, no one's getting prescribed SARMs for anything, right? Even for, you know, what I was talking about to prevent muscle wasting. No one's actually getting prescribed SARMs for those purposes at all. They are not approved yet and they're not legal for human consumption. There are so many articles online, if you just Google shit, that are gonna say a bunch of good shit because the main way people market SARMs is they have steroid-like effects without the bad side effects that come with steroids. So take SARMs. Now you read up on articles, right? They say a bunch of good stuff. Oui, cette vidéo, il faut savoir qu'elle a été réalisée il y a 4 ans, donc ça fait quand même un petit moment, mais aux États-Unis, c'était vraiment la période où les SARMs commençaient à être très très populaires. Ils le sont encore aujourd'hui, mais à cette époque-là, on en a parlé vraiment beaucoup. C'est là, à partir de ce moment-là, où j'ai commencé à m'intéresser aux SARMs. C'est même cette vidéo qui m'a fait, on va dire, m'intéresser plus en détail par rapport aux SARMs, puisque je m'étais dit, ok, voilà, Ryan Casey, c'est un influenceur que je regardais pas mal, David Led, il était ami avec lui, du coup, voilà, j'ai fait un peu le lien à ce moment-là. Du coup, voilà, c'était une vidéo qui m'a vraiment marqué à cette époque-là par rapport aux SARMs. Good stuff, and they link their fucking, you know, their website right at the bottom. Buy my shit, even though it could be fucking water or it could be much worse. It could just be a random pro-hormone. Now, why am I saying it could be a random pro-hormone? Because in 2014, when pro-hormones were banned, I bet a bunch of fucking people that had a bunch of pro-hormone products were like, holy shit, what do we do with all this product that we just bought? Shit's banned. Whoa, SARMs are becoming popular. Let's just sell SARMs as a pill and fucking just sell our products. We bought all this shit. That's one main reason why I personally did not take a fucking pill. Là, il a tout à fait raison. Quand les pro-hormones ont été bannis en 2014, beaucoup de personnes qui vendaient ces pro-hormones ont changé le label. Ils ont mis SARMs à la place pour que ça puisse continuer à se vendre. Donc voilà, c'est une pratique pas forcément très sympathique pour les utilisateurs puisque les pro-hormones ont beaucoup plus d'effets secondaires, notamment au niveau hépatique, que les SARMs. Donc voilà, beaucoup d'individus se sont trouvés avec des problèmes pensant consommer des SARMs alors qu'ils ont consommé des pro-hormones. Pill, I took liquid. There are two types of ways to take SARMs, liquid and pill. You can get pro-hormones in liquid form, but you just, you know, way less likely. But all I'm really trying to convey here is like people are just trying to sell you shit to make money, like especially with SARMs. Like you're probably not getting legit shit. All right, now saying that, do I think I've gotten real SARMs? I personally think I have and I haven't. Now, if you go online and you read side effects about the certain SARMs that I'm going to be talking about, I did experience some of those side effects, and one specific side effect I experienced, like, I don't know, like as extreme as the side effect could be. So that's gonna be fun to talk about. But yes, I do feel like from one company I've gotten legit shit and from other companies I haven't. So we're gonna get right into what company I fucking got my shit from, right? Donc là, c'est intéressant ce qu'ils nous disent. Ils pensent avoir eu des vrais SARMs avec une entreprise et avec une autre, ils le pensent ne pas en avoir eu. Il dit ça justement parce qu'il a eu des effets secondaires qui étaient propres à certains SARMs. Donc comme vous avez vu le titre de la vidéo, je pense, je suis devenu aveugle avec les
les SARMs. Il doit sûrement ici faire référence au SARM S4. Donc on va voir ça tout de suite. Now, see, the problem with the company that actually gave me legit side effects that are listed online is that the company closed. Like that's pretty much it. Which I guess sucks, but not really, because the information I'm about to tell you guys and the information that you guys are gonna learn farther on about SARMs is definitely gonna make you stray away completely from them, as you know, as it has done to me. Let's get into all the SARMs I've taken and everything I've experienced with them. Starting with last October, right? Now, what did I take? I took MK677, LGD4033, and S4. Now, let's get into S4. Alors là, pour un stack LGD S4 et MK677, c'est pas forcément l'un des stacks que j'aurais conseillé personnellement, parce que le S4, en fait, je vois pas trop ce qu'il vient faire ici. Je pense qu'avec le MK677 et le LGD, il avait déjà un très bon stack, si son objectif c'était la prise de masse. Mais voilà, pourquoi rajouter du S4? Je ne sais pas trop. Peut-être que voilà, à l'époque, il n'y avait pas forcément toutes les informations qu'on a actuellement par rapport aux SARMs. Il a peu fait ça à l'aveugle, on va dire. What is its main purpose? Just like all of the fucking SARMs, it is to prevent muscle wasting, right? Now, what I experienced with it is I felt like for one, like side effects wise, it gave me higher blood pressure for sure. I mean, I was also like 33 pounds heavier normally when I was like, you know, taking it. I was the fattest I've ever been when I took SARMs, because I was eating 5,000 to 7,000 calories a day on top of all that and the training. So blood pressure was definitely elevated from that. It made me feel more energized, and the biggest thing is what it did to my vision, right? Now, par rapport au S4 et l'augmentation de la tension artérielle, je pense que ça est plutôt dû au MK677 et au LGD en combinaison, puisque le S4 ne fait pas prendre de rétention d'eau et ça va pas jouer sur la tension artérielle. Donc comme il prenait 3 produits à la fois, il peut pas vraiment dire ce que ça venait du S4. Now, when you look online on all these forums or on these websites, they're going to say, you know, you have vision problems, right? When you're in a certain lighting environment and you go into a drastically different lighting environment, you're going to have a pink/yellow tint, you know, whatever it is for you, to your eyes, and it's going to take your eyes a little longer to adjust to that lighting. Now, that is definitely true for me. That used to happen to me all the time. You know, when a car is coming at you the opposite way and their lights flash in your eyes, it would take, you know, like 1-2 seconds for me to like adjust. There'd be a little bit of a tint that lasted probably like 20 seconds. Or like when I'd walk into a parking garage, especially when I was going to the gym, you know, I'd ride my longboard all light out, and I'd ride my longboard into the parking garage, way different lighting environment, much darker, and my eyes would take definitely way longer to adjust. And it was kind of freaky at first, obviously, but you know, you get used to it, which is fucking stupid. It's stupid. I was just like, it literally was just like, oh, you know, they're attaching to receptors in my eyes. This is completely fine. Just got used to it. Completely ignored the fact that, I don't know, that's like fucked. I think I was. Alors là, j'aime beaucoup, ouais, il parle de l'effet secondaire par rapport au S4. Donc, ce qui est réel avec le S4, c'est que, comme il l'a dit, vous avez un teint sur la vision jaune ou vert ou rosâtre un peu, qui vient en fait quand vous êtes à l'extérieur, à la lumière du soleil. Également, la nuit, quand il rencontrait une voiture qui arrivait en face avec les phares, il mettait du temps pour s'ajuster ensuite, quelques secondes. Et moi aussi, ce que j'ai expérimenté avec le S4, c'est comme il a dit, quand il allait à la salle de sport et qu'il allait dans un endroit très clair à l'extérieur, et ensuite il allait dans le garage avec son longboard, il mettait extrêmement longtemps à s'ajuster à cet environnement sombre. Donc moi, c'est ce qui se passait la première fois que j'ai pris du S4 en 2021, pendant le confinement, le deuxième confinement. Je crois que les salles étaient ouvertes juste le matin, et j'allais à la salle et il faisait extrêmement beau temps, etc. Donc déjà à l'extérieur, il y avait le filtre verdâtre, donc ça fait bizarre, vous avez l'impression d'avoir un filtre Instagram sur les yeux H24 quand vous êtes à l'extérieur. Et ensuite, quand j'arrivais à la salle, donc c'était un environnement très très sombre, et du coup le temps de rentrer dans la salle et d'aller jusqu'au vestiaire pour poser mes affaires et me changer, je voyais presque plus rien en fait. J'avais un filtre noir et tout, c'était bizarre, et on s'habitue comme il dit. Mais bon, pour ceux qui ont peur par rapport à cet effet secondaire, ne prenez pas du S4, mais il n'y a pas vraiment d'effet. En fait, quand vous arrêtez, l'effet se dissipe petit à petit, et en fait c'est dû au fait que pendant que vous prenez le produit, il y a une partie du produit qui va venir sur les récepteurs oculaires ou je sais pas quoi. Il y a une théorie par rapport à ça, mais c'est pas un effet secondaire qui dure, mais c'est un effet secondaire qui peut faire peur à première vue. I was 2 months into taking SARMs, and I know this had to do with S4, right? I cracked open a new bottle, and normally with S4 especially, there was much more powder, because with the SARMs I was taking, you had to like shake the bottle up, and because there's powder on the bottom. And I cracked a new bottle open because I was taking my nighttime dose. With S4, the half-life is 3 to 4 hours. I was taking a dose that was pretty high, so I had to split it into 2 times of the day. Took my night dose, and it was a new bottle, and it had I think 2 to 3 times more powder than I normally would have in bottles. And so I was like, oh, that's kind of weird, but you know what? I just took my normal dose and went to sleep. Now, you know, everything's
pitch dark. I'm in my condo. I'm in Hawaii, actually. I'm on vacation. I wake up, all the lights are off and everything, but I just can't see. Like, there's these white blobs in my eyes, and I'm literally like looking at my phone. Everything seems very distorted. There are white blobs. I can't really see much, and it took like, I think 2 to 3 minutes for my eyes to like completely adjust and completely go to normal. I had to like step out of the condo, step out into the balcony. I just needed like light, just because everything was so dark. Like, it was literally pitch dark in the condo. Had to step out and let my eyes adjust before I did anything else. And it was a super freaky experience. And for the next 2 to 3 days after that, my eyes were extremely sensitive. Right when that happened, I switched back to like the lowest dose you could possibly do. Stupidly didn't just like cut it. Now just thinking about this shit, it's just like stupid. But yeah, I lowered my dose to the lowest you could possibly do, and I kept going, without my cycle. But for the first 2 to 3 days after I took that, like, I guess that mega dose, my eyes were extremely sensitive. Like I said, when a car's coming at you the opposite way and the lights flash in your eyes, my eyes wouldn't really like have like a tint to them. It would just be like more white, and then it would just take probably like 30-40 seconds for my eyes to like fully adjust and go back to it's normal, just to the normal lighting environment, to adjust to the normal lighting environment. Now, getting in Par rapport au S4, donc là il a dit qu'un jour il a pris une plus grosse dose que d'habitude, une grosse dose, donc il a dit qu'il consommait une grosse dose déjà pendant son cycle, et ensuite il a changé de fournisseur de produits, il est passé à une autre dose qui était plus concentrée. Il a dû prendre en fait un produit qui était plus concentré au millilitre, il a dû prendre la même dose au millilitre, et il a eu cet effet secondaire sur la vision. Avec le S4, moi aussi ça m'est arrivé dernièrement, la dernière fois que j'en ai pris à grosse dose, par exemple quand je prenais 75 à 100 mg par jour, j'ai expérimenté avec cet effet secondaire sur la vision, et en fait à la salle de sport, avec les lumières qui arrivaient, qui descendaient, j'avais les yeux qui étaient extrêmement sensibles. Et pareil, le soir, en fait, quand vous levez la nuit pour aller aux toilettes, par exemple, vous ne voyez rien, en fait. Dans le noir, on voit déjà rien. Mais là, avec le S4, on voit encore rien du tout. On voit même pas à 50 cm de soi. Quand on prend une grosse dose de S4, c'est quelque chose qui peut être compliqué à gérer également aussi. Donc là, il va nous parler du LGD. Et cet effet sur le S4, la demi-vie est de 4 à 6 heures, mais c'est un effet qui peut durer dans le temps. Il a dit que ça a mis 3-4 jours, même en descendant la dose très bas, pour revenir à quelque chose de tolérable. LGD. Second SARM I took. Now here's the thing about all the SARMs I took. I took 2 SARMs and 1 secretagogue all at once. So obviously I can't be like, yo, this SARM did exactly this, for like what it was told in the articles or online in the forums. But I definitely do know that the S4 was for sure, the vision problem that caused it, obviously because I took that mega dose that one night and had that extremely weird thing happen to me the next morning. Now let's get into LGD. Now what I feel LGD did for me was definitely help with my strength. I feel like the main side effect, if anything, was minor suppression. Throughout my 2 cycles of SARMs, I feel like I felt like maybe I got minor suppression a bit, but like it was maybe over a course of like 4 months, so I didn't really realize it, obviously. I definitely would check. Obviously, I want to be safe and everything. Safe, obviously, taking SARMs, no research. I definitely checked. That's the only thing that I really feel I experienced is minor suppression. Definitely helped with strength. Yeah, I mean, that's all I can really say about LGD. I didn't have any like drastic experiences with it. Moving on to... Donc là, ce qu'il nous dit par rapport au LGD, c'est intéressant aussi, c'est que le LGD, il aurait senti une légère suppression. Donc oui, sûrement que c'est dû au LGD, cette suppression, puisque le S4 ne va pas être vraiment très suppressif, mais le LGD, oui. Donc si vous ne faites pas de prise de sang pour contrôler la testostérone, vous n'allez pas le voir forcément, mais le LGD, c'est un SARM qui est suppressif. Donc c'est pour ça que si jamais vous faites un protocole de recherche avec le LGD 4033, je recommande fortement de l'enclomifène pour éviter cette suppression. MK677. Now MK677 is a secretagogue, so that means it secretes or releases growth hormone from your pituitary gland, obviously to increase growth hormone. Basically what it does is it signals your pituitary gland to secrete more growth hormone throughout the day, so it does more pulses, and obviously, that helps with, well, one main thing is to prevent muscle wasting, 2, obviously, to gain muscle. One of the main side effects that I didn't really experience, but I know that other people have experienced, is increased appetite and really vivid dreaming. So I don't really feel like I really experienced the increase in appetite or the vivid dreaming that much. I think the increase in appetite, maybe I experienced that for the first 5 days, but I think the main thing that I really felt that I experienced was water retention. I mean, I don't know if you guys have seen the videos when I was super fat,
definitely from, obviously getting fat, but also from a lot of water retention in my face, especially, like you guys can see it when I did my 385 bench, my face was like nasty. Like I'll never get that fat again. I think when I hit my bench, I was like 208. I weighed 208 that night when I hit it. It was bad. I didn't really take that for that long. The main two, because I did the first cycle of S4, LGD, and MK677. Donc là, par rapport au MK677, il nous dit qu'il n'a pas forcément ressenti la faim et les rêves intenses qu'on peut avoir avec le MK677. Par contre, ce qu'il a eu comme effet secondaire, lui, c'était la rétention d'eau. Donc oui, le MK677, si vous prenez à haute dose, vous allez avoir une certaine rétention d'eau et notamment au niveau du visage, comme il le dit. Donc c'est quelque chose à prendre en compte et ça va faire monter votre poids de corps vraiment vite, surtout si vous prenez la dose maximale recommandée de 25 mg par jour. I did that first cycle for 4 months and I probably took the MK for probably like 2 months out of that 4 months and then just stuck with the LGD and the S4. Obviously lowering my S4 dose 2 months in because of what happened. Those are the main 3 I took for my first cycle. Now we're going to move on to my second cycle. Alright, so my camera just shut off, but we're going to be talking about the last SARM I took this past summer, which is MK2866, also known as Austrian, the SARM with the most clinical trials done. Now, this was the main SARM. Oh my god, what the fuck is this dude's name? Dwayne fucking Miller, man. I know his name. Dwayne Miller, the developer of SARMs. This is the main SARM that he wanted to use on his wife. Now, his wife had lung cancer. Throughout time when Dwayne's wife had cancer, basically, it got harder for her to walk, then she had to be in a wheelchair, so basically her muscle was wasting away. Therefore, the creation of SARMs, specifically Austrian. Now that we're talking about it, let's get into my experience with it. I feel like I don't really know if I got legit stuff because it was this past summer and the main company that I was using had already shut down. So I went to another company. Obviously it's to prevent muscle wasting, right? But I definitely feel like I lost a lot of muscle during my cut. Even though I took it pretty slowly, I started at 2,600 calories. Over the course of 16 weeks, I got down to 1,900 calories and I still feel like I was pretty small. I started it, I think, a month after I definitely feel like I started it a couple weeks into my cut. I didn't wait for a month. Started a couple weeks in with my cut. Like I said, I don't really feel like I felt anything. With MK2866, that is the main SARM to help prevent muscle wasting. That is its main purpose. All I kind of have to say for it. If I experienced depression on this cut, it was definitely from the low calories, and the low amount of fat that I was consuming. So I don't really think this specific brand gave me real stuff, so I can't really say much about it. Other people have experienced muscle gain. This is one of the most talked about SARMs that people have experienced. Donc là, il nous parle de son expérience avec l'Ostarine. Donc apparemment, il aurait switché de fournisseur ensuite et il n'a pas vraiment ressenti grand-chose durant sa sèche avec l'Ostarine. Il n'a pas ressenti trop d'effets. Donc moi, je pense qu'il a dû avoir des produits fake ou vraiment sous-dosés. Ou alors en passant d'une cure de LGD MK-S4 en grosse prise de masse et ensuite il est passé en sèche. Il a peut-être perdu pas mal de muscles, mais normalement avec l'Ostarine, quand même, on arrive à maintenir notre masse musculaire qu'on a pris durant la prise de masse et ça doit vraiment aider. Donc voilà, là, il a sûrement eu affaire à des faux produits. Sinon, il aurait ressenti un bien-être avec l'Ostarine, une augmentation de la vascularisation, certains gains musculaires, même en sèche, c'est possible. Donc ouais, sûrement, comme il dit, des faux produits qu'il a eu avec cet autre fournisseur. Muscle gain, extra vascularity and all of that, coming from high blood pressure and stuff. But for me personally, I don't really feel like I could talk extensively about it just because I didn't really feel like I experienced anything. Actually, you know what? I'd say if anything happened with that, I'd say muscle hardness. I feel like I definitely looked harder. That could also obviously be because I was leaner on lower calories with lower body fat, but I definitely felt harder. Now, moving on to PCT. What did I do for PCT? Now, this past cycle, this past summer, I did absolutely nothing because I feel like nothing actually happened. And if anything, the suppression that I got, which was probably minor as well, if I got any, was from the low calories and the low fat, like I said. But for my long 4-month cycle, when I did 3 SARMs, those 2 SARMs and secretagogue, I PCT'd for literally only 1 week and then stopped after reading some stuff. So basically, with my research that I did back then, I did a lot of looking on Reddit just because there's a lot of people also on there that have their personal experiences. Some even literally share their blood tests on there, have screenshots and stuff. Well, I don't know if I got the screenshots from Reddit, but people definitely laid out, what their bloods were. I looked at this one, back then I looked at one guy
and he was like, yo, I've done SARMs for multiple cycles and I actually only PCT once, and you know, when I did my bloods after the cycle, the PCT didn't really affect the end outcome. So all his blood levels, all you know, his testosterone was the exact same as if he didn't take the PCT. So that's why I stopped after a week. Literally within a week to doing it. I heard also that taking PCT is... Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit qu'il n'a pas vraiment utilisé de PCT, une seule semaine de PCT, et il s'en est sorti apparemment plutôt bien parce qu'il avait lu que voilà, le PCT, ça changeait pas grand-chose aux valeurs. Ça, c'est discutable, bien sûr. Selon moi, il vaut mieux avoir un PCT quand même sous la main au cas où. C'est sûr qu'avec certains SARMs comme le S4 ou l'Ostarine, c'est pas forcément nécessaire, mais voilà, il vaut mieux. Et les personnes qui partagent leur expérience, voilà, c'est compliqué de faire une analyse vraiment scientifique dessus pour voir est-ce que c'est sans PCT ou PCT ça aurait eu le même effet. Donc voilà, il dit qu'il a pas utilisé de PCT. Bien sûr qu'on peut s'en sortir sans PCT avec les SARMs, mais la récupération peut être plus longue que si on prend un PCT. It could be more detrimental to you if you don't actually need it. What did I PCT with? It was Clomid, but like I said, I only PCT for a week. Do I feel like I'm going to answer some commonly asked questions now. Now, do I feel like I lost all my strength coming off the SARMs? Definitely not. Like I felt 100% good. You know, I only felt like I lost strength when I cut down. My bench did suffer. It was also because, you know, I've been going through this fucking dumbass. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit qu'il n'a perdu aucune force en arrêtant les SARMs. Donc voilà, contrairement à des avis qu'on peut retrouver, les SARMs, généralement, les gains qu'on obtient avec les SARMs sont maintenables après l'arrêt. Et même, il n'a pas utilisé de PCT, il a utilisé du Clomid pendant une semaine. Donc il a dit qu'il a maintenu toute sa force. Le seul moment où il a perdu de la force, c'est quand il a fait une sèche. Donc voilà, bien sûr, ça c'est logique qu'on perde de la force en sèche. Mass injury, but I think when I maxed, I was like, I don't know, I think I was 6 weeks into my cut and I hit like a 345 bench. But then also, the weird thing is that could have been like a really bad day because I think a month later or 6 weeks after that, so 3 months in, I hit 225 for I think 19. So, you know, it could be based on the day. Don't really think it affected my strength. Did I lose size? Definitely feel like I didn't lose size when coming off the SARMs as well. Yeah, I think. Il nous dit qu'il n'a pas perdu non plus de masse musculaire en arrêtant les SARMs. Donc là aussi, c'est intéressant de voir que voilà, les gains qu'on peut obtenir avec les SARMs sont quand même maintenables, comme je vous l'ai dit, que ce soit en force ou en prise de masse musculaire. That's pretty much it. I just covered everything. I've literally been talking to this camera for like an hour. If I didn't cover everything, definitely like message me on Instagram like a bunch of you guys have been. I've been trying to get back to as many people with these questions, obviously, because this is kind of like a serious thing. But the thing is like, if you guys are still messaging me interested in taking SARMs, I'm going to recommend you guys not to take them, obviously, just like I did in the beginning of the video. There is actually new information that actually Mo Samuels is interviewing someone with new information that studies that haven't come out yet, that I think are coming out next year, that, you know, there's some stuff related to cancer. Fuck, I don't know. There's actually a lot of stuff related to cancer too. I can make more videos about SARMs. I just tried covering everything with my personal experience. Yeah, maybe I'll make a separate video. I'll make another video about SARMs and cancer when this new information comes out. There's also information that's on there currently with SARMs that I haven't taken that relate to cancer. Obviously, that's why I didn't take them. But yeah, there's just a lot of information. Overall, don't recommend you guys do it. And I think I am done with this video. Holy shit. I think I'm done. I'm tired. It's like, yeah, like I said, it's like 3:30 in the morning. Hope you guys enjoyed this video. And yeah, like I said, message me on Instagram if you guys have. Donc voilà pour la vidéo de Ryan Casey sur les SARMs. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que voilà, dans cette vidéo, moi à l'époque quand je l'ai vu, ça m'avait vraiment donné envie par rapport aux SARMs, puisque qu'est-ce que j'ai retenu moi en gros, c'est que voilà, il a eu des effets secondaires qui sont dissipés après l'arrêt du produit. Il a eu des gains qu'il a maintenus ensuite. Il a eu voilà, globalement une expérience positive puisqu'il a eu des gains de force, des gains de masse musculaire sans trop d'effets secondaires, sans faire vraiment de PCT. Il n'a pas eu de suppression de la testostérone naturelle. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à Ryan Casey, cette vidéo sur les SARMs. Racontez-moi également votre expérience personnelle avec les SARMs. Ça serait intéressant de voir si vous avez un point de vue par rapport à ces produits. Également, si vous souhaitez que je réagisse à l'autre vidéo qu'il a faite en parlant des SARMs, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. C'est toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Également, si vous avez n'importe quel type de
de questions, n'hésitez pas à me la poser ci-dessous en commentaire ou alors allez directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran. Donc c'est Pierre-Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de questions sans problème. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé. Donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.